Demon Street, a place to absorb the dead and suppress the evil spirits. This is a world where people and spirits coexist, but not everyone can enter Demon Street. Only those who have a guardian spirit can enter. Xia Ling was originally an ordinary college intern, but an accident led her life to be no longer normal. Can she survive with her guardian spirit in this world full of evil spirits? Watch Demon Street every Monday to Wednesday at 6 p.m. only on TV47. Tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 2023, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 30 zijazo, ni kujuza yale ambayo yamejiri humu nchini na mataifa ya kigeni, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Mapigano ya kikabila katika mpaka wa Kisumu na Kericho yamesababisha vifo vya watu 3. Wanakuja usiku kama wamejiandaa na visale na vikuki. Watu kadhaa sasa wakilazwa hospitalini kutokana na majeraha waliyopata wakati wa vurugu. Wabunge watofautiana kuhusu azma ya kupeleka askari wake nchini Haiti kuongoza juhudi za kudumisha amani nchini humo. This is an extremely dangerous adventure. We must act as part of that community of nations. Today it is Haiti. Who knows? Na gavana wa Nyamira Amos Nyaribo amlaumu naibu wake James Gisami, huku akidai kwamba alihusika katika juhudi za kumuondoa mamlakani. But these general accusations in the streets, finding themselves into the house, a law-making house, is quite unfortunate. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa XL_Liza ndio ndio unaweza kunipata katika mtandao huu. Lakini moja kwa moja ni kwa watu 3 wameaga dunia na mwingine kujeruhiwa kufuatia mapigano kwenye eneo la Sondu katika mpaka wa Kisumu na Kericho. Tukio hilo linadaiwa kufanyika usiku wa kuamkia leo, wakati ambapo magenge yalikuwa na mishale yalivamia kijiji kimoja karibu na soko la Sondu na kuiba mifugo. Viongozi kutoka maeneo hayo sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya kudumu katika mpaka huo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sheila Chelangat. Jumatano asubuhi, hali tete ilitanda hapa Sondu katika mpaka wa Kericho na Kisumu. Wenyeji wakiandamana kupinga uvamizi uliotendeka usiku wa kuamkia leo, uliowaacha wengi na majeraha, huku watu 3 wakiaga dunia. Maafisa hawa wa polisi wakilazimika kuwatawanya waandamanaji hawa. Wanakuja usiku kama wamejiandaa na visale na vikuki na wakadonga.
wako na vitu mingi ya vita. Sasa tunaomba serikali, tafadhalini, sisi hatulali usiku, sisi tunakaa tu mpaka asubuhi. Sasa tumeomba hata hii imeshidi. Uvamizi huo ulifanyika katika soko hili la Sondu, ambapo kulingana na wenyeji, magenge ya watu waliokuwa na mishale waliwavamia na kuiba mifugo. Uvamizi huo ukisababisha kuteketezwa kwa nyumba moja katika mapigano hayo. Vita si ya leo. Hii vita imeshidi. Imeshidi hata last month but one way. Vita. Sasa watoto tunaenda shule. Hata chakula tumepata huko. Hata watu wa shule wanapata chakula huko. Saa hii watoto wa shule watapata mboga wapi? Haya yakifanyika siku chache tu kabla ya Rais Ruto kuzuru eneo hili la Nyanza siku ya Ijumaa, viongozi wa eneo hili wakitaka asasi za usalama kuhakikisha kuwa amani na suluhu ya kudumu imepatikana. Our officers will patrol and will make sure that the culprits are brought to book. Haya yanajiri takriban wiki mbili baada ya shambulizi lingine kufanyika ambapo mtu mmoja alifariki dunia na wengine 10 kupata majeraha. Ni utata ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka kadhaa sasa, huku viongozi wakitaka kikosi cha kijeshi cha taifa kuingilia kati. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili na tatu kutoka shule ya wasichana ya Eregi wameruhusiwa kwenda nyumbani, huku chanzo cha ugonjwa uliosababisha kulazwa hospitalini kwa wanafunzi 106 hapo jana kikiwa bado hakijabainika. Kulingana na Wizara ya Afya na ile ya Elimu, kikosi maalum kimetumwa katika shule hiyo ili kufanya uchunguzi zaidi kuhusiana na mkurupuko wa ugonjwa huo, huku majibu kamili yakisubiriwa kutoka kwa taasisi ya utafiti nchini KEMRI. Kuanzia majira ya asubuhi, mamia ya wazazi walimiminika katika shule ya wasichana ya Eregi tayari kuwachukua watoto wao baada ya mkurupuko wa ugonjwa usiojulikana kutokea shuleni humo na kupelekea kulazwa hospitalini kwa takriban watoto 106. Kulingana na Austin Mlioto, mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo, uongozi wa shule hiyo ulifikia uamuzi huo baada ya wazazi na wanafunzi kuzua vurugu hapo jana taarifa kuhusu mkurupuko wa ugonjwa huo ulipotokea. Only allowed the children, the girls who really wished to go home to go with their parents, because the parents were unruly. They were demanding that the students go home. It was not the wish of the school to be closed, because in another 3 weeks the normal closure for the Form 1, 2 and 3 would have happened anyway. Mlioto anasema kuwa shule hiyo ingali wazi, ila wanafunzi walioruhusiwa kwenda nyumbani ni wale wa vidato vya kwanza hadi 3, akisema kuwa baadhi ya wazazi baada ya kufika shuleni na kuhakikisha watoto wao wako salama, wameamua kuwaacha waendelee na masomo. Nimekuja kuona mwanafunzi wangu hapa Eregi Girls kwa sababu nilikuwa nimesikia kuna ugonjwa ya magoti, lakini sikukuta akiwa kwa hali mbaya. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mawaziri wa afya na elimu wakiwa mbele ya kamati ya bunge kuhusiana na uwekezaji waliambia kamati hiyo kuwa uchunguzi zaidi kuhusiana na kisa hicho unaendelea, huku wakiwarai wa Kenya kuwa na utulivu hadi pale chanzo cha ugonjwa huo utabainika. We are waiting for the outcome of the investigations that are being done, but in the meantime we have been able to send some of the children, the students who wanted to go back. How many casualties? They were 30. So we have sent some of them home and they will be coming back to school on Monday. We did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. So several samples have been brought to Nairobi to KEMRI, and investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. Zainab Mohamed, TV47.
Namna wasiwasi unazidi kuongezeka kutokana na uamuzi wa Kenya kupeleka maafisa 1000 wa polisi nchini Haiti, nchi iliyo na matatizo chungu nzima, huku wabunge katika bunge la kitaifa Jumatano wakitoa maoni tofauti kuhusiana na swala hilo. Grace Kuria ametuandalia taarifa ifuatayo. This is an extremely dangerous adventure. Extremely dangerous adventure which is ill thought, which is reckless. Wabunge wametofautiana kufuatia uamuzi wa kuwatuma askari wa Kenya nchini Haiti, wakiuliza maswali muhimu siku moja baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura ya kutuma kikosi cha usalama cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya nchini humo ili kusaidia serikali yake kukabiliana na magenge katili ambayo yameingiza nchi hiyo ya Caribbean katika machafuko. There have been sad reports of Kenya police officers falling victim when combating local criminal gangs in the country. There is need for the country to be assured that the Kenya police is adequately suited to undertake the foreign mission in terms of technical preparedness and capabilities, knowledge of the Haitian terrain. It is not clear who made the request for the Kenyan government to send police officers to Haiti. We don't know that it is the US government. We don't know that it is the Haiti government. We don't know whether it is the UN. Jinsi Kenya itasaidia kurejesha sheria na utulivu katika nchi hiyo ambako hatua sawa na ya sasa hapo awali zilishindwa kurejesha utulivu limekuwa swali kuu. The statistics are very clear. In the last 9 months, 2,400 people were killed in Haiti by gangs. 900 women were raped. 900 people were maimed. The statistics are there in black and white, Madam Speaker. Madam Speaker, this is a country that has killed, I don't know, 3 or 4 presidents of theirs. 4. And you're sending here people who normally carry, these jembe rungus to just beat us as people in the street here, Madam Speaker. The police are going to Haiti on a policing mission to restore law and order like they do every day. Honorable Speaker, they are not going into a nation where there is war. Jamaica, Bahamas, Antigua na Barbuda pia wamejitolea kuchangia maafisa wa kikosi hicho ambacho ukubwa wake bado haujajulikana. This matter should be brought to Parliament first for debate and ratification before any police officer leaves this country. Kenya sasa itapeleka polisi wake 1000 nchini Haiti ifikapo Januari mwaka 2024. Grace Kuria, TV47. Asante sana Grace kwa taarifa hiyo. Mgogoro unatokota kaunti ya Nyamira baada ya gavana wa kaunti hiyo Amos Nyaribo kumshtumu naibu wake Daktari James Gesami kudai kuwa alichangia pakubwa katika hoja iliyolenga kumng'atua afisini. Kiongozi huyo wa chama cha United Progress Alliance UPA amedokeza kuwa Daktari Gesami pamoja na wanasiasa wengine akiwemo mbunge mmoja wa Nyamira ambaye hakumtaja ndio waliokuwa wakisukuma madiwani wa mng'atue afisini. George Maringa na uketo wa habari hiyo. Hoja ya kumng'atua madarakani gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo haikufua dafu baada ya wawakilishi wadi 18 kuipinga huku 16 wakitaka aondoke. Kura hiyo ilifanywa kwenye kikao cha Jumanne usiku. Akizungumza na wanahabari afisini mwake, Nyaribo amesema ana ushahidi wa kutosha kuwa naibu wake Dr. James Gesami aliwachochea wawakilishi wadi wamng'atue madarakani. Yes, when we looked at it as it was coming, there was a lot of external influence. We have evidence of some people pitting gubernatorial contest and one MP, one prospective governor. They joined about 5-6 people and they started raising money to confuse, in other words, to persuade the MCAs to start this motion. Nyaribo amedai kusikitishwa na vitendo vya wawakilishi wadi hao hususan wakati wa kujadili hoja hiyo, akisema wengine wao walimdhihaki na kumdhalilisha. I believe by now they are ashamed because there is no reason.
They were bringing even impeachment motion. It was purely political. Kufuatia kuanguka kwa mswada huo, Gavana Nyaribo amedokeza kuwa mbali na kuwatumikia wananchi, atajizatiti kuunganisha bunge hilo. Kulingana naye, hili litaimarisha utendakazi na mahusiano mema baada ya kudhihirika wazi kuwa limegawanyika katikati kwa kuzingatia kura ya Jumanne usiku. Nyaribo aidha ameshikilia hata yumbishwa hata kidogo na njama za wale aliowaita maadui zake, bali atajitosa katika utekelezaji wa manifesto yake. When people sit outside the county government and decide that if we leave this man move the way he's moving, he's going to reach a state we cannot get him in 2027, we have to disrupt his development agenda. That one will not be shaken. George Maringa, TV47. Kwingineko ni kuwa kikao cha mazungumzo ya maridhiano kiligeuka kuwa uwanja wa mabishano siku ya Jumanne jioni baada ya kiongozi wa upande wa Azimio Kalonzo Musyoka kurushiana cheche za maneno na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Iyala Hassan Omar. Mabishano yaliyofanya kikao hicho kilichokuwa kikipokea maoni ya Wakenya kusimamisha shughuli kwa muda. Mabishano yalianza pale ambapo Kalonzo alimshtumu Omar kwa kutoa taarifa potovu, huku akimwambia hatawahi kuchaguliwa kama gavana wa kaunti ya Mombasa kutokana na tabia zake, na yeye Omar akimjibu kwa kusema kuwa Kalonzo hatawahi kuwa rais. Apollo Kamau na mengi zaidi. The election of 2007 you pita katikati hapo. Joto la kisiasa lilipanda katika mazungumzo ya maridhiano baada ya kiongozi wa upande wa Azimio Kalonzo Musyoka na mbunge wa Iyala Hassan Omar wa Kenya Kwanza kurushiana cheche za maneno baada ya Kalonzo kumshtumu Hassan Omar kwa kile alichokiita kupotosha kikao na kutoa matamshi ya kupotosha. You were my secretary general. The election of 2007 you pita katikati hapo. No, that's a different thing. Kindly finish one minute. Of course I did. It's a fact I did, and I said to your country. Kindly finish. You know, when you stop being childish, Omar, we'll make progress. Hassan. Let's don't get angry, sir. Okay, let's Na hapa mabishano ya kachacha, Kalonzo akimwambia Omar hatawahi kuwa gavana wa Mombasa, Omar naye akimjibu visawa. Hassan, so you never be governor of Mombasa, I can give it to you. That's why now you this never is be going president of Kenya, I can give it to you. My session. Hassan, I kindly request that you contain yourself. Hassan. Kalonzo aliyeonekana kukasirika na kile alichokitaja kama tabia za kitoto, alisema ameibika pakubwa kwamba Omar aliwahi kuwa katibu mkuu wa chama cha Wiper. So well. Everybody. I'm so ashamed that at one time he was secretary general of my party. I really apologize. I now want to beg. Hii si mara ya kwanza kwa Omar kubishana na wanachama wenzake. Hapo siku ya Alhamisi wiki iliyopita walitofautiana na Eugene Wamalwa kuhusu barua ya aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, tofauti zilizopelekea Wamalwa kujiondoa kwenye mazungumzo hayo. Aidha, majuma mawili yaliyopita Omar alitofautiana na kiongozi wa masuala ya kiufundi kwenye mazungumzo Jeremiah Kioni, hali inayoonyesha tofauti za kina za kisiasa hasa kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka jana, huku kamati hiyo ikielekea awamu muhimu ya mazungumzo. Apollo Kamau, TV47. Bila shaka taarifa hiyo yake Apollo Kamau inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji. Usicheze mbali, maana nikirejea taarifa zaidi zipo. Finding a home is not always as easy as it may seem. It is a long and tiring process, but here on The Realtor, we will break down all matters real estate to make it easier for you to find your dream home. From interior design to joint ventures, leasing of land, technology, and so much more. Tuesdays, 6:30 p.m.
Did you know that Mount Kenya University is the most affordable university in Kenya, where you can attain your internationally recognized degree within 3 calendar years? Did you know that we have the highest number of campuses in Kenya, equipped with state-of-the-art facilities to develop you academically and socially? Join the most popular private university in Kenya and start your fulfilling higher education journey. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Baada ya siku 7 za Wakenya na makundi mbalimbali kuwasilisha hoja za marekebisho ya katiba mbele ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo, sasa jumla ya wanakamati 10 wameanza shughuli ya kutathmini hoja na mapendekezo yote kabla ya kuwasilisha ripoti yao mwisho bungeni, huku zikiwa zimesalia siku 23 kukamilisha swala hilo. Kamati hiyo inatarajiwa kupea kipaumbele masuala yanayohusiana na haki za uchaguzi na mabadiliko ya mipaka ambayo yanalenga kuleta usawa katika kaunti mbalimbali. Mike Kagongo anachambua masuala yaliyoibuliwa na Wakenya katika muda wa wiki moja uliopita katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi. There have been proposals here on how kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya maridhiano iliyoundwa na kuleta pamoja wawakilishi kutoka upande wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja pamoja na kamati ya kiufundi imekuwa ikipokea hoja kutoka kwa washikadau mbalimbali. Mchakato ambao ulikamilika Jumanne jioni. Kamati hiyo iliyogawanya masuala yaliyoletwa na miungano yote miwili kwa agenda 5 inapaniwa kuyapa masuala ya ukaguzi wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na uundaji upya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kipaumbele kwenye ripoti yake. Be patient. We have been very patient with you. Katika mawasilisho yake, muungano wa Azimio la Umoja ulitoa mapendekezo ukitaka makamishina wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC kuchaguliwa na vyama vya kisiasa. Azimio inataka uteuzi wa makamishina wa IEBC uzingatie mbinu ya kujaza nafasi hizo ya IPPG ya mwaka 1997 kama sehemu ya ajenda zake. Hatua hiyo iliungwa mkono na aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako, ambaye alipendekeza makamishina wachache wa IEBC wateuliwe na vyama viwili au vitatu vikubwa vya kisiasa, huku makamishina wengine wakiteuliwa na jopo la uteuzi. Kundi hilo ambalo linapaniwa kukongamana tena Ijumaa wiki hii katika ukumbi wa Bomas pia litakuwa na kibarua kikubwa kufanya uamuzi wa kubadilishwa kwa mipaka, jambo ambalo linatarajiwa kutoa usawa zaidi katika kaunti mbalimbali. It respects the rights of minorities. It respects that they are majority communities. They will always have what they want because of their muscle. Muungano wa Azimio la Umoja umekuwa ukishinikiza kuitishwa kwa kura ya maamuzi ili kutekeleza mapendekezo ya mabadiliko ya katiba, hatua iliyokataliwa vikali na mrengo wa Kenya Kwanza. Kulingana na wataalamu, katiba ya mwaka 2010 huenda ikafanyiwa marekebisho ili kuongeza au kupunguza idadi ya kaunti na huduma zingine bila kurudisha nchi kwenye kura ya maamuzi. They have given a route that does not require referendum. We only need 2/3 majority in the National Assembly and 2/3 majority in the Senate. And then the National Assembly will create a special commission that will go into listening to the views of the people. Lakini je, Wakenya wanaamini mchakato wa kurekebisha katiba? Kwa hiyo mazungumzo ya Bomas hiyo ni kupoteza wakati, kwa sababu tulipiga kura, tulimaliza mambo ya uchaguzi, mambo ya zava, hiyo maneno ilisha. Kamati ya mazungumzo ya maridhiano inayotarajiwa kuwasilisha ripoti ya mwisho mbele ya bunge la kitaifa inapaniwa kuelekea Naivasha wiki ijayo kuzipiga msasa jumla ya hoja 256 zilizowasilishwa. Thank you. Mike Kagongo, TV47, Nairobi. Thank you very much.
Asante sana Mike kwa taarifa hiyo. Barabara hii imegeuka kuwa ya mauti, ndizo semi za baadhi ya wanaotumia barabara ya Southern Bypass hapa jijini Nairobi, ikiripotiwa kwa zaidi ya ajali 4 zimeshuhudiwa kwa muda wa siku 2 tu. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu KENHA ikilaumiwa kufuatia ukarabati unaoendeshwa na idara hii. Kulingana na baadhi ya walioshuhudia ajali hizi wamelaumu waendesha magari kwa kuendesha magari kwa kasi zaidi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Moiga William. Guy accident. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika barabara kuu ya Southern Bypass Jumatano. Wakenya kupitia mitandao ya kijamii walielekeza lalama zao kwa mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini KENHA kufuatia ajali hizi, wakilaumu idara hiyo kwa kusema kuwa ukarabati wake unachangia pakubwa ajali zilizoshuhudiwa, ajali hizi zikichangia maafa. Haimalizi siku kabla ijanguka hapo ama ijagonga mtu. Tunaona saa hii imegonga mtu wa boda hapo chini. KENHA ikiangazia lalama hizo imekiri kuwa imekuwa ikiendesha ukarabati katika barabara hii, huku ikiwatahadharisha waendeshaji magari kuwa angalifu wanapoitumia barabara hiyo. Pia ikidokeza kuwa imeweka alama tosha za kuelekeza watumizi wa barabara hiyo. Gari ilitokea ile side, ilikuja ikibingirika ikafika mpaka penyao watu wako. Hapo ndio hiyo gari ilianguka. Wakazi wa hapa especially hao mabodaboda ndio wakaenda wakamtoa ndani ya gari. Leo asubuhi ingine ilitokea tu the same way, ikakuja kirotate, ikafungia mabreki hapo, ikarotatea mpaka hapa hivi. Katika barabara hii ya Southern Bypass tumeweza kushuhudia ajali 2 tayari. Tulibaini kuwa barabara hii ilikuwa na alama za barabarani za kutosha, zikiwemo za kuelekeza watumizi wa barabara hiyo kuwa kuna ujenzi unaoendelea na wapunguze kasi kati ya maelekezo mengine. Vile wameweka bumps inamaanisha mtu anastahili ku slow down. Lakini mtu haoni hiyo slow down, yeye anazidi kuendelea tu na ameona kuna bumps, ile inamaanisha ya kwamba mbele inatengenezwa. Lakini sisi hatuoni hiyo. Moiga William, runinga ya TV47, Southern Bypass jijini Nairobi. Michezoni ni kwa klabu ya voliboli ya KCB imetoa ubingwa wa ligi kuu ya voliboli nchini baada ya kuicharaza Kenya Pipeline seti 3-1 kwenye mechi iliyochezwa katika ukumbi wa uga wa Moi Kasarani. KCB ililazimika kutoka nyuma baada ya kushinda seti ya kwanza kwa alama 19-25, huku wakishinda seti ya pili na 3 na pamoja na 4 kwa alama 19 kwa alama 25, 21 kwa 25 na 21 kwa 25 mtawalia, na kutoa ubingwa wa ligi hiyo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2008. Na baadhi ya washikadau wa soka nchini wametoa wito kwa waziri wa michezo Ababu Namwamba kumtaka waziri huyo kubuni njia mwafaka ambazo zitafanikisha dimba la soka la mwaka 2027 AFCON, huku wakisema kuwa kuna shirikisho la soka nchini linahitaji mabadiliko, kwani hawajabainika na haijawajibika ipasavyo kama shirikisho na bodi maalum ya usimamizi wa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Februari tarehe 24. Current administration at Football Kenya Federation has proven beyond reasonable doubt that they do not have the capacity to ensure that we can host a successful event. I'm saying that because they have refused to comply with the law
that's the Sports Act 2013, which is an integrity issue. They have refused to be accountable to the public. That one can be easily demonstrated through the inspection report done by the Registrar of Sports in the year 2021. They have refused to be accountable through the Obi-Wan saga to date. We don't know where the 130 million went to. We are so much aware that the last AGM for FKF was conducted on 26th of March 2021, and that the FKF constitution doesn't allow officials to be at office without conducting a AGM. That means if they don't conduct AGM once in a year, they are automatically out. So what we are playing here is that because already the CS has announced the dates for elections, that is in accordance with the law, because FKF have failed to conduct AGM and to call for elections, now we need a roadmap. It is only in soccer here in Kenya where you find pretenders coming to manage the game, not any other sports. When you look deeply, when you go to volleyball, you go to athletics, and you go to all these other games, swimming and blah, blah. You find the right people are the ones who are there. But it's only in football where people come from nowhere. And with this, I want to ask the delegates who are coming to elect the officials in the coming election next year. That is, if the